హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన కిచెన్ ఛానల్. ఈరోజు మన కిచెన్ ఛానల్లో ఎంతో టేస్టీ, హెల్దీ అండ్ క్రిస్పీ అయినటువంటి ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలండి. ఇక్కడ డీప్ ఫ్రై కోసం నేను ఆయిల్ వేడి చేసి పెట్టానండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది. ఇప్పుడు నేను పిండిని ఇలా విడివిడిగా వేసేసుకోవాలి. విడివిడిగా వేసేసుకుంటేనే మనకు పకోడీలు చక్కగా వస్తాయి. ఎంతో ఈజీగా, ఎంతో క్రిస్పీగా రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉందో. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. పాలకూర అంటే అసలు ఇష్టపడిన పిల్లలకు ఈ విధంగా మనం చేసి పెట్టామంటే ఎంతో టేస్టీగా, అలాగే వాళ్ళకు హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా బాగుంటుందండి. నేను చెప్పిన ఈ ప్రాసెస్లో కనుక చేసినట్లయితే టేస్టీ ఎంతో హెల్తీ అయిన పాలక్ పకోడీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.